Shubha Sayantram and Happy New Year. My name is Victoria and I'm an alcoholic. Ramana. Oh, you can go a little more than that, Victoria. Okay. Thank you, Karthik, for asking me to speak. It is an honor and a privilege. My sobriety date is May 15th, 2010. Ramana. Yeah. నమస్కారం మిత్రులారా, మొదటగా చెప్పేదండి నా పేరు రమణ అండి. నేను విక్టోరియా గారు చెప్పే విషయాలు అనువాదం చేయడానికి ప్రయత్నించడానికి మాత్రం ఇక్కడ ఉన్నానండి. ఇక్కడి నుంచి నేను చెప్పేదంతా ఆవిడ చెప్పినవి తెలుగులో తర్జుమా చేసి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఆవిడ చెప్పింది ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది. శుభ సాయంత్రం అని తెలుగులో చెప్పారండి, మీకు కరెక్ట్ గా విన్నారో లేదో. నా పేరు విక్టోరియా, నేను తాగుబోతుని. కార్తీక్ చాలా ధన్యవాదాలు నన్ను ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడమన్నందుకు అని చెప్పారు. ఇది నాకు చాలా గౌరవంగా ఉంది, నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. నా సోబరైటీ డేట్ వచ్చి నేను మే 15, 2010 అప్పటి నుంచి తాగడం మానేసి ఉన్నాను అని చెప్పారు. యా విక్టోరియా. I am always reminded of the power that is in Alcoholics Anonymous. I want to say that I have a sponsor who has a sponsor who has a sponsor, and I have had the privilege to have many sponsees. And as Dr. Bob puts it so perfectly in Dr. Bob's Nightmare, which is on page 181, he lists 4 items. And he says, I spend a great deal of time passing on what I learned to others who want and need it badly. I do it for 4 reasons. Number 1, sense of duty. Number 2, it is a pleasure. Number 3, because in doing so, I am paying my debt to the man who took time to pass it on to me. And number 4, because every time I do it, I take out a little more insurance for myself against a possible slip. You want me to translate that, Victoria? Is that what you're saying? I could read the book, right? Yeah, absolutely. You could. You could So, just say the book. do you want me to start translating? Is that a pause? Is what I was asking. Yes. Okay, great. సో మళ్ళీ నమస్కారం అండి. నేను ఏలో ఉన్న శక్తిని గురించి ఎప్పుడు తలుచుకుంటానండి ఇట్లా మాట్లాడినప్పుడల్లా. నేను మొట్టమొదటిగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, నాకు ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నారు, స్పాన్సర్కి ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నారు, ఆ స్పాన్సర్కి కూడా ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నారు. నా అదృష్టం కొద్దీ, దేవుడి దయ కొద్దీ చాలా మంది స్పాన్సర్లు కూడా ఉన్నారు నాకు. ఎందుకు స్పాన్సర్ చేస్తాను అన్నది మన తెలుగు పుస్తకంలో 174వ పేజ్ అండి. డాక్టర్ బాబ్ పేడకల కథలో వస్తుంది. 4 విషయాలు చెప్పారు డాక్టర్ బాబు, అందులో కరెక్ట్ గా చెప్పారని నా ఉద్దేశం. ఎందుకు చేస్తాను, నాకు అలా చేయడానికి 4 ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. అవసరమైన వాళ్ళందరికీ తెలియజేస్తూ ఎందుకుంటాను ఈ మెసేజ్ సందేశం అని డాక్టర్ బాబు చెప్పిన 4 విషయాలు గుర్తు తెచ్చుకున్నారు. 1, ఆ పని ఒక బాధ్యతగా భావిస్తాం. 2, అలా చేయడం ఒక ఆనందం. 3, నేను నా కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించడం ద్వారా నా ఏడల గతంలో తన కాలాన్ని వెచ్చించిన వ్యక్తి యొక్క రుణం తీర్చుకుంటాం. 4, నేను నా కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించే ప్రతిసారి నేను మరలా తిరిగి తాకుండా భద్రత పొందగలగడానికి అవకాశం. ఈ 4 విషయాల్లో ఒక్కసారి మననం చేసుకున్నారు విక్టోరియా. యా విక్టోరియా, గో అహెడ్. I think we're going to get better at this as we go along. Yeah, you can go for a full couple of minutes, Victoria. Okay, You don't have to stop. Yeah. My home group is the Russian-speaking alcoholics of South Florida.
And I spent last night, New Year's Eve, with my brothers and sisters of Alcoholics Anonymous, and I was surrounded by love. And this morning, I get to speak at a meeting with you. And for me, it is a constant reminder that if I end my day with Alcoholics Anonymous and I start my day with Alcoholics Anonymous, I am safe. I am safe, and I am very happy. Funny story is I was supposed to travel to India for business, and I was supposed to come in January, and because of the current situation, the plans were changed. And I was disappointed that I could not travel to India. And I told several people last month how much I was looking forward to traveling to India in January. I told many people. And God has other plans for me. God said, you're going to speak at a meeting in India. You're not going to get to travel there, but you're going to get to speak in a meeting. And that is how I know that I'm reminded that God is in charge and God is managing my life, and I am not in charge. Ramana. యా నాకు ఒక హోమ్ గ్రూప్ ఉందండి. నా హోమ్ గ్రూప్ రష్యన్ మాట్లాడే మిత్రుల గ్రూపు దక్షిణ ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో. నేను కిందటి రాత్రి డిసెంబర్ 31 రాత్రి గడిపింది, అర్ధరాత్రి వరకు గడిపింది నా హోమ్ గ్రూప్ తోనే. అక్కడ నా అన్నలు, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, తమ్ముళ్ళు, ఏఏలో వాళ్ళందరితోనే గడిపాను. నా చుట్టూ నేను చూసింది కేవలం ప్రేమ మాత్రమే ఆ మిత్రమండలిలో. ఇవాళ పొద్దున్న తెల్లారింది, ఇదిగో భారతదేశంలో మీతో మాట్లాడుతున్నా. సో నాకు ఎప్పుడు గుర్తుండే విషయం ఇవాళ గుర్తొచ్చింది. నేను గుర్తు పెట్టుకుంటుంటా విషయం ఏంటంటే, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ తో రోజు ఎండ్ చేసి పడుకునే ముందు ఏతో గడిపి మళ్ళీ పొద్దున్న లేస్తేనే ఏతో గడిపితే ఆ రోజు బాగా గడుస్తుంది, నేను భద్రంగా ఉంటాను, సంతోషంగా ఉంటాను అన్న విషయం. అసలు ఇక్కడ చిన్న విషయం చెప్పాలి మీకు. నేను అసలు ఇండియా ప్రయాణం చేద్దామని అంత ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాను. నేను వ్యాపారరీత్యా ఇండియా రావాలని యాక్చువల్గా ప్లాన్ ఉండింది. ఎప్పుడు జనవరిలో, ఈ నెలలో రావాల్సి ఉండింది. కాకపోతే ఆఖరి నిమిషంలో ఇప్పుడు ప్రపంచంలో పరిస్థితి మీకు తెలుసు కదా, దానివల్ల నా ప్రయాణం క్యాన్సిల్ అయింది. చాలా బాధపడ్డా, అయ్యో అని. ఎందుకంటే చాలా మందికి చెప్పేశాను నేను ఇండియా వెళ్తున్నా అని చాలా ఉత్సాహంగా. కొంచెం నిరుత్సాహపడ్డా, అయ్యో ఇండియా ప్లాన్ క్యాన్సిల్ అయింది. కాకపోతే దేవుడు వేసిన పథకం వేరు, నేను వేసుకున్న పథకం వేరు. దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే, వాళ్ళు చూడండి, నీ ప్రయాణం కుదరదమ్మా ఇప్పుడు, కాకపోతే నువ్వు ఇండియాలో ఏ మిత్రులతో మాట్లాడతావు అన్న సందేశం నాకు వినబడుతోంది ఇప్పుడు. అలాగే గుర్తొస్తుంది, నా జీవితానికి నేను కాదు, దేవుడే బాధ్యుడు, ఆయన చెప్పినట్టే జరుగుతుంది అన్న విషయం మరొకసారి నాకు నిరూపించబడుతోంది ఇక్కడే మీతో ఉండడం వల్ల అంటున్నారు. ఎస్, విక్టోరియా. I was born in the former Soviet Union, now the Ukraine, and I always felt different. And I got caught very early on smoking cigarettes, breaking rules. We immigrated to the United States, my family and I, when I was 6 years old. And I felt this sense of
responsibility to take care of everyone, to help my parents study English, to take care of my little sister, to basically monitor the world. And I couldn't wait to grow up. I was a quick learner, and I figured out that I was constantly getting in trouble for doing things I wasn't supposed to do. And I figured that if I could find the optimal way to not get caught, I think logically, if you're constantly getting in trouble, maybe someone would think, well, I better stop doing those things. For me, it was the opposite. I worked very hard to try and figure out how I could not get caught, but continue with the behavior. And the behavior was just sneaking around and doing anything and everything I could do, anything I could get away with. And that was underage drinking, smoking, hanging out with people I shouldn't have been with, and so on and so forth. Yeah. Ramana. సో నేను సంయుక్త రష్యాలో పుట్టానండి. పూర్వం యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేవాళ్ళం, సోవియట్ యూనియన్ లో పుట్టాను. నేను పుట్టిన ప్రదేశం ఇప్పుడు స్వతంత్ర దేశంగా ఉంది, దాని పేరు యుక్రెయిన్ అంటాం మనం ఇప్పుడు ఇవాళ. సరే, నాకు 6 ఏళ్ల వయసులో మా కుటుంబంతో పాటు నేను అమెరికాకి వచ్చేసింది మా కుటుంబం అంతాను. సో వేరే దేశం నుంచి రావటం వల్ల మొదటి నుంచి నేను నాకు నా చుట్టుపక్కల పిల్లలకి తేడా ఉంది, ఏదో వేరేగా ఉంది నాలో అన్నది నాకు మొదటి నుంచి ఆ స్పృహ ఉంది. నాకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి 6 ఏళ్ల వయసు నుంచే ఒక గొప్ప బాధ్యత నా మీద పెట్టినట్టుగా అనిపించింది. ఏంటంటే, ఇప్పుడు మా అమ్మ నాన్న మేమంతా రష్యన్ మాట్లాడతాం, మా అమ్మ నాన్నకి ఇంగ్లీష్ నేర్పించాలి, నేనే నేర్పించాలి. నాకంటే చిన్న చెల్లెలు ఉంది, ఆమెను నేను చూసుకోవాలి. అసలు మొత్తాన్ని చూడాలంటే ప్రపంచం మీద నేను నిఘా వేసి కన్ను వేసి ఉంచాలి అన్న పద్ధతిలో పెరిగాను. అట్లాగే చాలా చిన్న వయసు నుంచి చేయకూడని పనులు చేస్తూ పట్టుబడటం జరిగింది. ఎప్పుడు పెద్దదాన్ని అయిపోతానా, ఎప్పుడు స్వతంత్రంగా ఈ పనులని చేయగలనా అన్న భావన మొదటి నుంచి ఉంది, నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. ఎల్లప్పుడూ నేను చేయకూడని పనులు చేస్తూ ఉండడం, చిన్నపిల్లగా నేను ఏం చేయకూడదో అది చేయడం, ఎలా పట్టుబడకూడదు అన్న విషయాలు కనిపెడుతూ ఉండడం, ఇది నా ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు ఆ వయసులో చేయకూడని పనులు చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు వేరెవరైనా ఉంటే పదే పదే చేసి 1-2 సార్లు ఎవరినో పట్టుకోవడం జరిగితే, ఏమో ఈ పని అంత మంచిది కాదేమో, మనకి మానుకుందాం అనుకుంటారేమో మామూలు మనుషులు. నేను అలా కాదు, నేను తేడా. నేను ఆ చేయకూడని పనులు చేస్తూ ఉండాలి, పట్టుబడకుండా ఎలాగ పథకాలు వేయాలో ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. ఇది నా పద్ధతి చిన్నప్పటి నుంచి. ఏమి ట్రై చేయకూడని పనులు అంటే సిగరెట్లు తాగడం, మందు తాగడం, అట్లాగే కొంతమంది మనుషులతో ఎవరితో అయితే చిన్నవాళ్ళుగా నేను అసలు మాట్లాడకూడదు, ఎవరితో అయితే ఏ గుంపులో అయితే నేను ఉండకూడదు అట్లాంటి మనుషులతో కలిసి తిరగటం, ఇవన్నీ చేశా. ఎస్ విక్టోరియా, గో హెడ్. Alcohol was always alcohol played a very big role in my life. It was an integral part of my life. And to me, I thought that was normal because of my culture or because of because of the people that I hung out with. It was ever present. It was a staple, and I enjoyed it. I enjoyed it very much. In my rush to grow up
and be independent and break away from the rules of my parents. I graduated school early. I got married. I wanted to be independent. I did not realize until later on how many of the decisions that I made in my life were made by alcohol. Where I lived, I decided where I lived in proximity to my favorite bar. I decided the people that I associated with. I did not like people that were light drinkers. I needed to be with people that were heavy drinkers like me. And that was always what it was about. It was about having a good time, having a very good time, and exceeding the boundaries of what I would say normal people would have as a good time. For me, what became normal was to stay out till 6 o'clock in the morning, happy hour, after hours, and morning hours, run home, take a shower, and go to work. And I thought living large. I thought I was burning the candle at both ends, and I thought I was this rock star, superstar, and unstoppable. Ramana? యా సో ఆల్కహాల్ అనేది నా జీవితంలో చాలా పెద్ద పాత్ర వహించిందండి. అసలు జీవితానికి మూలమే ఆల్కహాల్ అయి కూర్చుంది కొన్నాళ్ళయ్యాక. ఆల్కహాల్ పెరుగుతోంది అని తెలుస్తున్నా నాకు అది చాలా మామూలు విషయంగా తోచింది. ఎందుచేతంటే నేను వచ్చిన సంస్కృతి అలాంటిది. నేను ఒక వేరే దేశం నుంచి వచ్చాం మా కుటుంబం అని చెప్పా కదా. మా సంస్కృతిలో తాగటం అనేది ఉంది కుటుంబాల్లో. అలాగే మేము చుట్టుపక్కల మేము ఎవరితో అయితే తిరిగేవాళ్ళం మనుషులు వాళ్ళు కూడా తాగేవాళ్ళు. తాగడం అనేది తిండితో పాటు సహజమైన విషయం మా ఇంట్లో. పైపెచ్చు నాకు చాలా ఇష్టం కూడా తాగడం అంటే. నాకు చాలా ఇష్టం మందంటే. అలాగే నేను ఇందాక చెప్పా కదా, పెరిగి పెద్దయిపోవాలని ఎంతో కంగారు నాకు, ఎదిగిపోవాలన్న కంగారు. ఎందుకంటే ఎదిగిపోతే స్వతంత్రంగా ఉంటాను. ఈ అమ్మ నాన్న వీళ్ళు పెట్టిన నిబంధనలు ఇవన్నీ దాటుకుని స్వతంత్రంగా స్వేచ్ఛగా బతకచ్చు అనుకున్నాను. ఆ ఉద్దేశంతోనే తొందరగా అందరికంటే తొందరగా డిగ్రీలు చేసేసి పెళ్లి కూడా చేసేసుకొని ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేసి నా స్వతంత్రమైన జీవితం మొదలుపెట్టా. అటొచ్చి వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే తెలిసేది ఏంటంటే, ఆ రోజుల్లో నేను చేసిన నిర్ణయాలు ఎంతవరకు నేను మెదడు ఉపయోగం చేశాను, ఎంతవరకు మద్యం చేసింది నా కోసం ఆ నిర్ణయాలు. ఎందుకంటే నేను ఎక్కడ ఉండాలి, ఏ ఇల్లు తీసుకోవాలి అన్న నిర్ణయం ఎలా తీసుకున్నానంటే, నాకు ఇష్టమైన బార్ పక్కన మందు దొరికే చోటకి దగ్గరలో తీసుకున్నా. అలాగే నేను ఎవరితో స్నేహం చేస్తాను, ఏ మనుషులతో తిరుగుతాను అన్న నిర్ణయం ఎలా చేశానంటే, నాకు లైట్ గా తాగి 1-2 తాగేవాళ్ళు అంటే పడదు. నాకు వాళ్ళు నచ్చరు. నాలాగా గట్టిగా తాగేవాళ్ళు, బాగా ఎక్కువ తాగేవాళ్ళు మోతాదు, అలాంటి వాళ్ళకి నాకు స్నేహితులు అవ్వాలి. నేను స్నేహం ఎంచుకున్నా, ఉండే స్థలం ఎంచుకున్నా, ఏదైనా కేవలం మొత్తానికి ఆల్కహాల్ చుట్టుపక్కలనే ఆ నిర్ణయాలన్నీ జరిగాయి. సో నేనేమనుకున్నా అంటే, నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నా, సరదాగా జీవిస్తున్నాను, చిన్నదాన్ని యవ్వనంలో ఇలాగే బ్రతకాలి అని నాకు అసలు తెలిసిన మామూలు మనుషుల సరిహద్దులు అన్ని దాటుకుని వెళ్ళిపోయాను నేను. నాకు మామూలు విషయం ఏంటి అంటే, రాత్రంతా వెళ్ళి తాగడం 6 వరకు పొద్దున్న, తెల్లవారాక 6 ఇంటికి రావడం, గబుక్కున స్నానం చేయడం, అప్పుడు బట్టలు మార్చుకొని ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోవడం. ఇది నా పద్ధతి.
నేను అనుకున్నా నేను చాలా గొప్పగా బతుకుతున్నాను, నన్ను ఎవరు ఆపలేరు, నేను చాలా పెద్ద హీరోయిన్ని, అట్లా బ్రతికాను నేను. ఎస్ విక్టోరియా. Um, I felt all powerful and things were going my way. Um, I felt excitement at the prospect of getting caught and satisfaction of not getting caught. I broke laws. However, I was not jailed or persecuted. I always found a way out of the havoc and problems that I created, which was this crossing the line of what was acceptable behavior. I had a long period of falling down and bruises and concussions. And I thought that became part of the fun and that was normal. I had periods where I would wake up in a moving vehicle, or I don't think I went to sleep, but I found myself in a moving vehicle with people I did not know and tried to jump out. I would get into more and more situations. And that started when life happened. Life happened in my mid-20s. My father passed away from cancer. I got a divorce and I chose to move into a city where I was surrounded by bars. I moved into New York City and surrounded by bars and nightlife, and that is when my my complete disregard for consequences started to really blossom. I had a very important, what I thought was a very important high-paying job on Wall Street. I had what from the outside to me was everything I wanted to attain. And as I neared in my 30s, I realized that I needed to start hanging out with people much younger than me. So in my teens, I was trying to be with people older than me because I couldn't wait to grow up. And then as I was maturing and everyone was getting married or doing what seemed like adult things, I reverted back to finding people that would stay out late and had no responsibilities. And those are the people that I surrounded myself with. And I decided in one last ditch effort to find a husband and try and settle down. And those were the ways that I managed my disease or my progressive alcoholism and my bad behavior. Was I would change friends, I would change jobs, I would change relationships and think that this time, it's gonna help me. It's gonna save me. It's gonna work. It's gonna be exactly what I need to live a so-called more normal life. Romana. యా. సో ఇందాక చెప్పినట్టు నేను ఈ జీవితం గడుపుతున్నంతకాలం నేను చాలా అతి శక్తివంతురాలని అనుకున్నానండి. ఆ కాలంలో నేను చిన్నదానిగా ఉండడం వల్ల నాకు కావాల్సినవన్నీ జీవితంలో వస్తూ ఉన్నాయి. సో నేను రాత్రంతా తాగొచ్చు, పగలంతా ఉద్యోగం చేయొచ్చు, వస్తున్నవన్నీ వస్తున్నాయి. సో నేను అసలు నన్ను ఆపేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అన్న ఒక భావం, ప్రపంచానికి నేనే మగుటం నేను మహారాణి అని అనుకున్నా. నాకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే గీత దాటడం అనేది ఇష్టం. అది చట్టంతో అవనివ్వండి, సమాజంతో అవనివ్వండి, ఏదైతే చేయకూడదు
అనే గీత గీస్తారు, లక్ష్మణ్ రేఖ గీస్తారు, అది దాటడం నాకు ఇష్టం. దాటుతున్న గీత అంటే నాకు చాలా థ్రిల్గా ఉండేది, చాలా సరదాగా ఉండేది. అలాగే దాటాక పట్టుబడకపోతే మహా సంతోషంగా ఉండేది. అబ్బా చూసావా చాలా తెలివిగా చేశాను, చేద్దాం అనుకున్న పని. నా అదృష్టం కొద్దీ 1 minute అండి విక్టోరియా. నాగ్ గారు ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి. యా, సో ఇప్పుడు జైల్లో పడలేదండి, కాకపోతే పడే పరిస్థితులు మాత్రం వచ్చాయి. ఆ కాలంలోనే నేను పడిపోవడం, నడుస్తూ నడుస్తూ పడిపోవడం, ఒళ్ళంతా దెబ్బలు తగలటం, మెలకు వచ్చేటప్పటికి దెబ్బలు ఉండటం ఒళ్ళంతాను. అలాగే కొన్నిసార్లు నేను ఒక్కసారి స్పృహలోకి వచ్చేటప్పటికి, అంటే నిద్రపోకపోయినా స్పృహలోకి వచ్చేటప్పటికి ఎవరో తెలియని అనామకులతో కారులో ఉండటం, ఆ కారులోంచి గెంతేద్దామని ప్రయత్నం చేయడం, ఇట్లాంటివి నా జీవితంలో జరిగే సంఘటనలు అలా ఉండేవి. ఇది ఎప్పుడు నా 20ల వయసులో, 20ల దశకంలో. అప్పుడు ఏమైందంటే జీవితం దెబ్బలు కొట్టడం మొదలు పెట్టింది నాకు. ఒకటి, మా నాన్నగారు చనిపోయారు క్యాన్సర్ వ్యాధితో. ఆ కాలంలో నేను దాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాను కదా, విడాకులు అయ్యాయి. సరే ఇదంతా ఈ జీవితం మర్చిపోయి కొత్త జీవితం మొదలు పెడదామని ఒక మహానగరానికి, న్యూయార్క్ మహానగరానికి మూవ్ అయ్యాను. న్యూయార్క్ లో నా చుట్టూ బార్లే ఉండేవి, చుట్టూ మంది ఉండేది. న్యూయార్క్ నగరంలో పగలు రాత్రి ఒకేలాగా దేదీప్యమానంగా ఉంటాయని తెలుసు. అక్కడికి చేరాను. చేరి ఇంకక్కడ అసలు పర్యవసానం అంటే ఏంటి అని ఆలోచించకుండా ఇష్టం వచ్చిన పనులన్నీ చేశాను. బయట ప్రపంచం వాళ్ళు చూడాలంటే నేను వాల్ స్ట్రీట్ అంటే పెద్ద పెద్ద బ్యాంకుల్లో చాలా డబ్బులు వచ్చే ఉద్యోగం, బయట వాళ్ళు చూస్తే అబ్బా ఇవిడికి చాలా బోల్డ్ డబ్బు ఉంది అనుకునే ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఆ రోజు. ఇది నాకు కావాల్సినవన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయనే భ్రమ నాకు కూడా ఉంది. ఎట్లయితే నేను ఎలాంటి దాన్ని అంటే నాకు ఏదైతే లేదో దాన్ని తెచ్చుకోవడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తా. నా చిన్నప్పుడు నేను 15-16 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు నాకంటే పెద్దవాళ్ళతో స్నేహం చేయాలి అనుకునేదాన్ని. ఎందుకంటే ఎదిగిపోవాలి, నేను కూడా పెద్దదానిగా చల్లమణి అవ్వాలి ఆ రోజుల్లో. ఇప్పుడు ఈ న్యూయార్క్ వచ్చి ఈ దశలో ఏంటంటే నేను 30ల్లో ఉన్నా. నా తోటి వయస్కులంతా పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని పిల్లల్ని కానీ మామూలు మనుషులు చేసే పనులన్నీ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు, కుటుంబాలతో ఉంటున్నారు. మరి నాకు వాళ్ళు జోడీగా లేరు. సో నేను అప్పుడు కుర్రాళ్ళతో తిరగడం మొదలుపెట్టా. నాకంటే చిన్న వయసు వాళ్ళతో తిరగటం, వాళ్ళతో రాత్రంతా తాగడం. ఎందుకంటే నాతో బాధ్యత లేకుండా, ఏ బాధ్యతలు లేకుండా పూర్తిగా నా బాధ్యత రాహిత్యానికి సరిజోడిగా ఉండేది ఎవరంటే చిన్నవాళ్ళు, కుర్రాళ్ళు. అదే సమయంలో అలాంటి వాళ్ళని ఓ చిన్నవాళ్ళని భర్తగా చేసుకుని పెళ్లి కూడా చేసుకుందాం అని ఒక ప్రయత్నం కూడా చేశాను. సో ఇప్పుడు మీకు చెప్పేది ఏంటంటే నాకున్నది జబ్బు, ఆల్కహాలిజం అనే జబ్బు. అది పెరుగుతూ పోతుంది, ప్రోగ్రెసివ్ అంటాం, పెరుగుతూ పోతుంది. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న చేష్టలన్నీ ఆ జబ్బుకి చిహ్నాలే. ఎటొచ్చి ఆ జబ్బుని ఎలాగోలా నేను నియంత్రిద్దాము, నియంత్రణలో పెట్టి కంట్రోల్లో పెడదాం అనుకున్నా. ఎట్లాగా? ఉద్యోగాలు మారాను, ఊళ్ళు మారాను, సంబంధ బాంధవ్యాలు మార్చుకున్నాను, నేను స్నేహం చేసే మనుషుల్ని మార్చాను. మార్చిన ప్రతిసారి మనస్ఫూర్తిగా అనుకున్నా ఈసారి పని చేస్తుంది, ఈ కొత్త ఊరికి వెళ్తే బాగుంటాను అని అనుకుంటూ ఉండం. ఎప్పటికీ నాకు పరిష్కారం కుదరట్లేదు, సమస్య అలాగే ఉంది, జబ్బు అలాగే పెరుగుతూ పోతుంది. ఎస్ విక్టోరియా. As my desire for more alcohol and any substance in any form that would alter my mood, that I would control what I felt with a drink or a drug. As that progressively increased the amount that I needed to sustain the feelings that I needed to sustain and to maintain my composure at work and in my relationship at home and with my family and with the friends that I had, as that increased and
as I realized that things were not going according to my plan, the high-paying, important job, I started showing up late. I would call my drug dealer midday. He would come to my office. I would leave early. I would leave for a very long time for a long liquid lunch, and then I would leave early. And I didn't realize that that sort of behavior would lead them to lay me off from my job with a large sum of money. And the only thing I had that was keeping me in some sort of a disciplined lifestyle was that job. And as soon as I lost it and I got a bunch of money, that was when my alcoholism completely took off. I didn't realize at the time, but I had a big resentment. And I remember saying, I will show them. I will show them. And what proceeded to happen in the next 4 years was 5 years. I had to drink on a daily basis. And it progressed slowly and quickly. In 3 years' time, 2 years' time, I ran out of all the money. I had to start stealing to support my alcoholic intake. I cut all ties with my friends. My family was looking for me. I would disappear. I couldn't look myself in the mirror. I started going to different liquor stores, concerned about that they would see how much I was buying. I stopped buying fancy, expensive alcohol, and I would buy any cheap stuff that I could get. And I didn't open my mail. I stopped opening my mail for 2 years. I was unable to care for myself in any way. And I didn't change my clothes, and I didn't brush my teeth. And I couldn't go outside during the day, and I hid from the world. And my life became very small and very dark and very sad. Hermano. Yeah. సో ఇందాక చెప్పినట్టు ఏదో మార్పులు చేసుకుంటే జీవితం బాగుపడుతుంది అనుకున్నాను, కానీ బాగుపడలే. నేను ఎందుకు తాగేదాన్ని, వేరే మత్తు పదార్థాలు కూడా ప్రయత్నించేదాన్ని, మత్తు తీసుకునేదాన్ని. ఎందుకంటే నా భావనల మీద నాకు కాస్త కూస్త నియంత్రణ ఉండాలి. కనీసం ఉద్యోగంలో ఉన్నంతసేపు ఏదో ఇచ్చిన పని చేయగలగాలి. ఇంటి దగ్గర ఉన్న 10 మందితో కనీసం నవ్వుతూ మాట్లాడగలగాలి. వీటన్నిటికీ మామూలు పనులన్నీ చేయటానికి నాకు ఒక మత్తు పదార్థం కానీ మందు కానీ కావాలి. అవసరం, అత్యవసరం అయిపోయింది. అయితే ఎంత అవసరం అంటే ఆ మోతాదు కూడా పెరుగుతూ పోయింది. ఆ మందు ఎంతవరకు పెరుగుతూ పోయిందంటే నాకే భయం వేసింది ఆ మోతాదు చూసి. 1. 2, నేను వేస్తున్న ఏ పథకము కూడా పారట్లా. నేను అనుకున్నట్టు ఏది కూడా జరగట్లా జీవితంలో. నా పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే, చెప్పాను కదా, బాగా డబ్బు ఇచ్చి బాగా పెద్ద జీతంతో పెద్ద బ్యాంకులో న్యూయార్క్ లో ఉద్యోగం అని చెప్పాను. నేను చాలా గర్వపడే ఉద్యోగంలో ఎలా ఉండేదంటే లేటుగా వెళ్ళేదాన్ని.
లంచ్ అని చెప్పి మధ్యాహ్నం భోజనం అని చెప్పి 2-5 గంటలు 3-5 గంటలు అదృశ్యం అయిపోయేదాన్ని. అక్కడ వెళ్ళి కూడా చేసేది 2-3 గంటలు తిండి ఏం లేదు, తాగటమే. చివరికి వెనక్కి వచ్చి కాస్త కూస్త పని చేసి మళ్ళీ సాయంత్రం తొందరగా చెక్కేయడం. అలాగే నాకు మత్తు పదార్థాలు సప్లై చేసేవాళ్ళు నా ఆఫీస్కే రప్పించుకునేదాన్ని వాళ్ళని. నాకు అసలు తోచను కూడా తోచల. వీళ్ళందరూ ఇవన్నీ చూస్తారు, నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు గమనిస్తారు ఈ చేష్టలన్నీ. గమనించి నేను నా ఉద్యోగం కూడా పోవచ్చు అన్న ఆలోచనే రాలేదు నాకు. ఎటొచ్చి జరగాల్సింది అదే జరిగింది. నాకు ఉద్యోగం పీకి పారేశారు. కానీ పీకేసినప్పుడు ఏం చేశారంటే బోలెడు డబ్బు ఇచ్చి ఆ డబ్బంతా నాకు ఇచ్చేసి ఆ డబ్బుతో నీ డబ్బు నువ్వు వెళ్ళిపోమ్మా అని చెప్పి పంపించేశారు. ఉన్న ఈ అస్తవ్యస్తమైన జీవితంలో కాస్త కోస్త క్రమశిక్షణ అంటూ ఏమైనా ఉంది అంటే కనీసం పొద్దున ఉద్యోగానికి వెళ్ళి సాయంత్రం వరకు ఎల్లగొల్లాగా కూర్చోవడం అనేది నా మిగిలిన క్రమశిక్షణ అదొక్కటే నా జీవితంలో ఆనాటికి. ఆ ఉద్యోగం ఉండటంతో ఆ క్రమశిక్షణ ఉన్నది కూడా పోయింది. పోవడంతో అక్కడితో నా తాగుబోతాను అనేది ఒక్కసారిగా పెట్టిరేగిపోయింది, విపరీతంగా పెరగడం మొదలుపెట్టి. నాకు తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అర్థమైంది, కానీ ఆనాడు తెలియదు ఏంటంటే నాకు చాలా పెద్ద రిసెంట్మెంట్ ఉంది ఆ ఉద్యోగం, ఆ కంపెనీ వాళ్ళ మీద. అంటే క్రోధావిషయం విపరీతంగా ఉంది వాళ్ళ మీద. నన్ను పీకేస్తారా, అలాంటి దాన్ని ఉద్యోగం తీసేస్తారా, చూపిస్తా వాళ్ళకి నా తడాక ఏంటో చూపిస్తా. ఎలా చూపిస్తాను తడాక? విపరీతంగా తాగేస్తా. అది తాగుబోతులు రిసెంట్మెంట్ వచ్చాక ఏం చేయాలో అదే చేసి 4-5 ఏళ్ల పాటు రోజువారీగా తాగడం, రోజు తాగడం. అది చాలా త్వరగా ఎక్కువైపోయింది. ఎంత ఎక్కువైపోయిందంటే నాకు బోలెడు డబ్బు ఇచ్చారు కదా ఉద్యోగం పీకేసినప్పుడు, ఆ డబ్బు అంతా 2 ఏళ్లలో తాగేసా, అయిపోయింది. ఇంకా అక్కడ నా నెక్స్ట్ పరిస్థితి ఏమైందంటే మనుషుల దగ్గర డబ్బులు దొంగతనం చేయటం. అలాగే నాకున్న మిత్రులు శ్రేయోభిలాషులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో ఉన్న బంధాలన్నీ తెచ్చేసుకున్నా. నా కుటుంబం నా కోసం వెతుక్కుంటోంది. రోజుల పాటు, వారాల పాటు నేను కనబడకుండా దాక్కుని తిరిగేదాన్ని. అసలు నన్ను నేను అద్దంలో కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడలేకపోయేదాన్ని ఆ రోజుల్లో. నేను ఎక్కువ తాగుతున్నాన్ని గమనిస్తారేమో అని చెప్పి వైన్ షాపులు మార్చేదాన్ని. ఇవాళ ఈ వైన్ షాప్ లో కొంటే రేపు ఇంకో వైన్ షాప్ లో, ఇవాళ ఇక్కడ కొంచెం కొంటే ఇక అక్కడ ఇంకొంచెం, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ అని చెప్పి అనుమాన పడతారు అనుకుని. అదే సమయంలో బాగా మంచి మంచి బ్రాండ్లు చాలా ఎక్కువ డబ్బు పోసి మందు కొనుక్కునేదాన్ని మొదట్లో. అదంతా పోయింది ఇప్పుడు. చీప్, ఏది దొరికితే అది, చేతిలో ఉన్న డబ్బుకు సరిపడే ఎంత దొరికితే అది కొనేసుకోవడం, తాగేయటం. ఇంక మొత్తానికి నన్ను నేను చూసుకోవటం, ఒక మనిషిగా నన్ను నేను చూసుకోవటమే నాకు కష్టమైపోయింది. పళ్ళు తోముకోవడం, స్నానం చేయటం, ఇట్లాంటి మామూలు విషయాలు కూడా, దినచర్యలో మామూలు విషయాలు కూడా చేయలేకపోయేదాన్ని. నిజంగా చెప్పాలంటే 2 ఏళ్ల పాటు సుమారు అసలు ఇంట్లోకి బయటకు కదలకుండా లోపలే ఉండి ఏది అందితే అది ఆ మందు తాగటం, ఆ ప్రపంచంలో కూరుకుపోయాను. నా ప్రపంచం ఒక్కసారిగా ఆ కాలంలో అతి చిన్నదిగాను, అతి చీకటిగాను, ఎంతో విషాదంతో నిండి, దుఃఖంతో నిండి ఆ చిన్న ప్రపంచంలోకి కుంచుకుపోయాను నేను. ఎస్, విక్టోరియా. I had, while I was drowning in this alcoholic just morass, my fiance threatened to leave, and that fear or something gave me a moment of clarity, and I reached out for help. I admitted I needed help. I did not know what kind of help. I admitted I needed psychiatric help. I could admit that. I admitted I thought I was crazy. I admitted I was probably a drug addict. But when they gave me the number to Alcoholics Anonymous and I called and a person answered, I had to get really drunk to go to my first AA meeting. It was very difficult for me to admit that I was an alcoholic. I could not live
with alcohol, and I could not live without it. Alcohol had became the most important thing in my life. It was my best friend. It was my father and my mother. It was my lover. It was everything. And I could not see how I could live without it. And I don't remember much of my first AA meeting, except when I was leaving, someone put their hand on my shoulder and said, "Keep coming back." And I want to tell everyone here, whether you're a newcomer or you've been here a while, you're coming back, please, please keep coming back, because that is how I started my journey in Alcoholics Anonymous, just by coming back. I had to drink before and after each meeting, but I kept coming back. And a week of that, by some crazy miracle, I went to a meeting right next door to my apartment, and my bartender was celebrating 90 days. And I thought, if I could do it, if she could do it, I could do it. She took me to a meeting the next morning, and right before that meeting, I didn't decide, right before that meeting, something I heard in that week of going to AA meetings, I said, don't have a drink. Come home and have a drink after the meeting. Don't have a drink before that meeting. And because I didn't have a drink before that meeting, I haven't had a drink since. Something happened. Suddenly, my desire to drink was removed. It was gone. And I wasn't drinking, and I was going to meetings, and I wasn't drinking, and I was going to meetings, and I was doing this for about a month. And it started to get very painful. It started to get really hard. I had to go to more and more meetings every day, because not changing, not recovering, I was afraid to buy the big book. I was afraid to get a sponsor. Everybody offered. I was afraid, and I couldn't take it anymore. Romana. Yeah. సో నేను ఇందాక చెప్పిన చిన్న చీకటి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోయాను. ఒక ఊబిలో చిక్కున్నాను అన్న భావం కలిగింది ఆ రోజుల్లో. అప్పుడు నాకు ఏదో ఒక గొంతు చెప్పింది లోపల, నీకు సహాయం కావాలి, నువ్వు సహాయం కోరాలి. సో నేనేం నిర్ణయించుకున్నానంటే, మానసిక వ్యాధుల నిపుణులు ఉంటారు కదా, సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వైద్యం పొందుదాము అని అనుకున్నా. అనుకుని వెళ్ళాను. వెళ్తే వాళ్ళు నాకు ఏ దారి చూపించారు. మొట్టమొదటిసారిగా ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళాలి, వెళ్లే ముందు తాగేసి వెళ్ళా పూర్తిగా. ఎందుకంటే బాగా తాగి ఉంటే తప్ప నేను ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళలేను. నేను ఆల్కహాలిక్ ని అని చేయెత్తి చెప్పలేను, చచ్చినా చెప్పలేను. ఎందుకంటే ఆ రోజుకి నేను ఏకి చేరే పరిస్థితి, రోజుకి నా పరిస్థితి ఎలాంటిదంటే, నేను తాగకుండా బతకలేను, తాగి ఉంటే అసలు బతకలేను, అలాంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ ఆనాడు నాకు స్నేహితుడు, స్నేహితురాలు, తల్లి, తండ్రి అన్నిను. ఆల్కహాల్ నేను జీవితం అసలు ఆలోచించటమే, అసలు దాని గురించి సంకల్పించడమే నా వల్ల కాదు. సో మొత్తానికి అలాగోలాగా వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి వెళ్ళా. నాకు అసలు ఏమీ గుర్తులేదు పెద్దగా. ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఆ మీటింగ్ లో ఏం జరిగిందని నాకేం గుర్తులా. ఒకటి మాత్రం గుర్తుంది, నేను వెళ్ళిపోతుంటే, లేచి వెళ్తుంటే ఎవరో మరి నా
వీపు మీద ఒక చేయి వేసి, భుజం మీద చేయి వేసి, వీపు తట్టి మళ్ళీ వస్తూ ఉండండి అని ఒక ముక్క చెప్పారు. అదే ముక్క ఇవాళ ఈ మీటింగ్ లో ఉన్న మీ అందరికి కూడా చెప్పదలుచుకుందాం. వస్తూ ఉండండి, కీప్ కమింగ్ బ్యాక్ అంటాం కదా. ఎందుకంటే మీరు కొత్తగా వచ్చిన మిత్రులైనా, పాత మిత్రులైనా, వస్తూ ఉన్న వాళ్ళైనా, ఎవరైనా సరే వస్తూ ఉండడం ఒక్కటేనండి మనం చేయగలిగింది, రావాలి అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత కూడా ఏ మీటింగ్కి నేను వెళ్ళాను, ఒక వారం పాటు ఏం చేశానంటే తాగేసి మీటింగ్కి వెళ్ళటం, మీటింగ్ అయిపోయాక వెళ్ళి తాగటం. ఇది అంటే వెళ్ళటం మొత్తం మానల, వెళ్తూనే ఉన్నా. సో ఒక వారం వెళ్ళాలి. ఆ వారం అయ్యాక, ఒక వారం గడిచాక ఏమైందంటే, ఒకరోజు నా అపార్ట్మెంట్స్ పక్కనే, మా ఇంటి పక్కనే మీటింగ్ ఉంది. ఆ మీటింగ్ లో చూసా, నాకు బార్లో మందు పోసే ఆమె ఒక ఆవిడ ఉంది. రోజు నాకు మందు పోసేది ఆవిడే. సప్లై అంటే అక్కడ నేను కొనుక్కుంటుంటే ఆవిడే డ్రింకులు చేసి పెడుతుంది. ఆవిడ అక్కడ 90 రోజులు గడుపుకుంటుంది. 90 రోజులు గడుపుకుంటుంది ఆవిడ. మందు పొద్దున సాయంత్రం వరకు ఆవిడ ఉద్యోగమే మందు పోయడం జనాలకి. ఆవిడ 90 రోజులు మందు మానేస్తుంటే నేను ఎందుకు చేయలేను అన్న ఆలోచన మొట్టమొదటిసారిగా నాకు కలిగింది. మర్నాడు మీటింగ్కి పొద్దున్నే ఉదయాన్నే ఆవిడ పట్టుకెళ్ళింది నన్ను. పట్టుకెళ్తుండగా నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. మరి నాకు వచ్చిందని చెప్పను, నా ఆలోచన నా మెదడులో వచ్చేలాగా ఎవరో చేశారు. ఏంటంటే, ఈ మీటింగ్కి వెళ్లే ముందు మందు తాగకుండా వెళ్దాము, అవసరం అనిపిస్తే మీటింగ్ అయిపోయాక తాగుదాము అన్న ఉద్దేశంతో వెళ్ళి ఆ రోజు మీటింగ్ ఆవిడ పట్టుకెళ్తే, ఆ వెళ్ళటం అండి, ఇవాళ వరకు మళ్ళీ మందు ముట్టుకోలేదు. ఏమైంది ఏమిటి నాకు తెలియదండి. కానీ ఏమైందంటే, నా జీవితంలో తాగాలి అనే కోరిక పూర్తిగా తీసివేయబడింది అంతే. ఒక్కసారిగా తాగాలి అన్న కోరిక మాత్రం అసలు వెళ్ళిపోయింది, మరికి తిరిగి రాలా నా దగ్గరికి. సో తాకుండా వెళ్తూ ఉన్నా, మళ్ళీ ఏ పైన సాగిస్తున్నా. ఓ నెల గడిచింది. చాలా బాధగా ఉంది, చాలా కష్టంగా ఉంది. మందు లేకుండా బ్రతకడం కష్టం, జీవితం కష్టాలుగా ఉంది. నేను భరించలేకపోయా, జీవితాన్ని భరించలే, సోబర్ జీవితాన్ని భరించలేకపోయా. సో నాకు మీటింగ్లు ఎక్కువ అవసరం అయ్యాయి. ఒక మీటింగ్ సరిపోలే, 2 మీటింగ్కి వెళ్ళా, 3 మీటింగ్కి వెళ్ళా, అలా ఎక్కువ మీటింగ్లు చేసుకుంటూ బతికా. కాకపోతే విషయం ఏంటంటే, తాగుడైతే మానేను కానీ నాలో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు. నాకు స్వస్థత అన్నది నిజమైన పద్ధతిలో కలగలేదు. ఎందుకురా అంటే, అక్కడ చాలా మంది చెప్పారు, అమ్మ బిగ్ బుక్ చదువు, నేను నీతో పాటు కూర్చొని బిగ్ బుక్ చదువుతాను, స్పాన్సర్ తీసుకోవాలి, సోపానాల కార్యక్రమం చేయాలి, ఇవన్నీ చెప్తే ఇవన్నీ అంటే నాకు విపరీతమైన భయం అండి. నాకు బిగ్ బుక్ అంటే భయం, స్పాన్సర్ తీసుకోవడం అంటే భయం. వాళ్ళు సహాయాలు చేస్తాము అని పాపం మనసారా చెప్పినా నేను నిరాకరించా, నాకు వద్దండి అని. ఎస్ విక్టోరియా. I was not drinking, but I was not changing, and I was not recovering, and I was not replacing the alcohol with anything. And I went to a 250 plus person meeting in a theater in New York City. And I looked up at the ceiling and I said, God, I need a sponsor. Little did I know that the woman sitting next to me was there because her sponsor told her to go get a sponsee, because in 20 plus years of sobriety, she was having a hard time and she needed a newcomer and I needed a sponsor. And that to me is God. The God that I was angry with, the God that took away my dad, the God that didn't give me what I thought I deserved and I wanted or what I asked for. And she invited me to her home, and
she had me slowly read the literature, the big book of Alcoholics Anonymous and the 12 and 12. And we went through the steps. And I couldn't believe that all this time, these books are all about me. The only thing that's missing is my picture because it's all about me. And as we went through the steps, I had willingness. I started to get honesty, and I definitely needed open-mindedness in order to continue in the program. And I had a very hard time getting sober because I was constantly battling my demons and my alcoholism. Because I am the creator of my own problems. Because I am stubborn, because I am self-will run riot, because I think that I can manage my life when I managed it to, thank God, what was my bottom. And sometimes I did not want to do some of the steps, but I knew, I trusted everything that was said in the meetings. I trusted what was written in AA literature, and I trusted my sponsor with my innermost secrets that I thought I was going to take to the grave that sounded really silly after I wrote them down. Ramon. యా సో నేను మీటింగ్లకి అయితే వెళ్తున్నా కానీ నాలో ఎదుగుదల లేదు, నేను మారటం లేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఒకసారి ఒక 250 మంది ఉన్న మీటింగ్ లో న్యూయార్క్ మహానగరంలో వెళ్ళాను. నాకు అర్థమైంది అప్పటికే వీళ్ళందరూ చెబుతుంటే. ఒక్కసారి పైకి చూసి ఆ రూమ్ లో కూర్చొని, భగవంతుడా నాకు స్పాన్సర్ కావాలి, దయచేసి నాకు స్పాన్సర్ ఇప్పించు అని అడిగా. నిజంగా ఆ రోజు చమత్కారం ఏంటంటే నా పక్కనే ఉన్న మనిషి ఆవిడ స్పాన్సర్ కోసం వెతుక్కుంటాం. ఎందుకంటే ఆవిడకి 20 ఏళ్ళు మందు మానేసి ఉన్నా కూడా ఆవిడేదో జీవితంలో కష్టాలు పడుతుంది. ఆ సమయానికి ఆవిడ స్పాన్సర్ ఏం చెప్పారంటే, వెళ్ళు స్పాన్సర్ని ఎత్తుక్కొని స్పాన్సర్ చేయమని చెప్పి పంపించారట ఆవిడ నా మీటింగ్కి. ఆ విషయం మా ఇద్దరికి తెలియదు. గమ్మత్తు ఏంటంటే నేను ఆ రోజు స్పాన్సర్ని కోరుకుంటూ ఉన్నా, ఆవిడ స్పాన్సర్ కోసం కోరుకుంటుంది. ఇద్దరం పక్క పక్కన కూర్చున్నాను. అది కేవలం భగవంతుడు చేసింది అని వాళ్ళు నేను నమ్ముతున్నాను. ఆ రోజుకి నేను భగవంతుడు అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఏ భగవంతుడు అంటే నాకు విపరీతమైన కోపం, ఏ భగవంతుడైతే మా నాన్నని చిన్న వయసులోనే పట్టుకెళ్ళిపోయాడు, ఏ భగవంతుడైతే నాకు కావలసినవి, నేను వేటికైతే అర్హురాలను, ఆ విషయాలు నేను అడిగినవి, కోరుకున్నవి అవి ఏమీ కూడా ఇవ్వని భగవంతుడు. భగవంతుడు అంటే చాటువాడు నాకు ఆ రోజున. మరి అదే భగవంతుడు నాకు పక్క సీట్లోనే ఒక స్పాన్సర్ని ఇచ్చాడు, ప్రసాదించాడు. ఆవిడని స్పాన్సర్ గా తీసుకున్నాను వెంటనే. ఆ రోజు ఆవిడ మెల్లిగా వాళ్ళ ఇంటికి పట్టుకెళ్ళి, అమ్మ ఇది బిగ్ బుక్ చదువు, ఇది 12 సోపానాలు 12 సంప్రదాయాలు పుస్తకం చదువు అని నాతో పాటు కూర్చొని చదివించి మెల్లగా నాతో సోపానాల కార్యక్రమం మొదలు పెట్టించారు. నేను ఆవిడతో చదువుతున్నప్పుడు మొదటిసారి నాకు కలిగిన అవగాహన ఏంటంటే, అదేమిటి ఈ పుస్తకాలన్నీ నా గురించి రాశారేంటి అనిపించింది నాకు. అసలు నా బొమ్మ వేయడం తప్ప ఈ పుస్తకాలని నా పేరునే, అసలు మొత్తం ఈ కథ అంతా నాదే అన్నట్టుగా అనిపించింది. అట్లా అనిపించింది మొదటిసారి ఆవిడతో చదువుతుంటే ఆ పుస్తకం.
మెల్లిగా సోపానాల కార్యక్రమం మొదలుపెట్టినప్పుడు నా దగ్గర ఏముంది అంటే కేవలం ఇష్టత ఉందండి. రాను రాను నేను పెంపొందించుకోవాల్సి వచ్చింది ఏంటంటే నిజాయితీ, పూర్తి నిజాయితీ. అలాగే హృదయాన్ని తెరిచిపెట్టుకోవడం, విశాల హృదయం ఒకటి కావాల్సి వచ్చేది. ఎందుకంటే అవి లేకపోతే సోపానాల కార్యక్రమంలో ముందుకు సాగలేనని నాకు అర్థమైంది మెల్ల. నేను చాలా కష్టపడ్డానండి శోభ రావడానికి, సోపానాల కార్యక్రమం చేయడానికి. ఎందుకు కష్టపడ్డానంటే ఎంతసేపు నేను యుద్ధం చేస్తున్నా నా జబ్బుతోను, నా లోపల ఉన్న ఆలోచనలు, భావనలతోను, ఉద్యోగం అలా ఫైట్ చేస్తూనే ఉన్నాను. ఆ యుద్ధం జరిగినంతసేపు కష్టాలు ఉంటూనే ఉన్నాయి సోబరేటిగా. ఎందుకండి అంటే నాకున్న సమస్యలు అన్నిటికీ కారకురాలు ఎవరు అని తర్వాత మెల్లగా తెలిసింది ఏంటంటే నేనే. ఎందుకంటే నేను మొండిదాన్ని. ఎంతసేపు నా సొంత ఇచ్చని కట్లు తెగి అది ప్రవహిస్తుంటుంది, నా సొంత ఇచ్చే. మరొక ఇచ్చ నాకు తెలియదు. మరి అంత మొండితనం, అంత సొంత ఇచ్చ ప్రయోగిస్తూ జీవితాన్ని గడిపిన మనిషికి మారి నిజంగా నిజమైన మార్పు చెంది సోపానాలు చేయాలంటే కొంత కష్టం తప్పలేదు. ఎటొచ్చి నన్ను అదే పథం మీద ఉంచింది ఏంటి అంటే నమ్మకం అండి. నేను మీటింగుల్లో విన్న ప్రతి విషయాన్ని నమ్మాను. అలాగే లిటరేచర్, మన సాహిత్యం, ఏ సాహిత్యంలో ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని నమ్మాను. స్పాన్సర్ని నమ్మాను. స్పాన్సర్కి నేను చాలా అంతర్గతంలో ఉన్న రహస్యాలన్నీ చెప్పుకున్నాను స్పాన్సర్కి. ఏ రహస్యాలైతే నేను చనిపోయే వరకు మరో మనిషికి అస్సలు చెప్పను అనుకున్నవి చెప్పేశారు. చెప్పాక రాశాక చూస్తే ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అవి ఎంత మామూలు విషయాలు, ఏవో అంత పెద్ద రహస్యాలు, గుదిబండలుగా నేను వాటిని మోసాను. కానీ చాలా చిన్న విషయాలు తర్వాత అవగాహన కలిగింది. యా విక్టోరియా, గో రైట్ అహెడ్. My ego, my reason, my denial, my justification, my rationalization, those are not my friends. My spirit says that everything is possible, anything is possible, but my ego is what says don't trust. And with my topic, it's been an incredible journey to go through the steps, not just once, but almost every year with my sponsor and my sponsee brothers and sisters and my sponsor's sponsor. And we're going to get to do it again this year after a break with COVID. And it is each time that I take the journey with another person, with myself, with God, is that when I feel closest to God. I pray, I meditate, I do service. It was difficult for me to find God. So if anyone is looking for God, he is on page 55 of We Agnostics. And this book specifically gives me instructions and tools to use so that I can live a sober life. So that I have the gift of this disease so that I could help another person. I am specifically qualified to help another alcoholic. And that is my purpose. And if you're looking for God and you can't find God, I want to remind everyone that God is deep down in every man, woman, and child. And 8 times on this page, it says, look inside. And we look inside, and we look inside, and we look inside. And it is inside all of us. And deep down inside, the last place I looked is where I found God. And God's grace is what brought me to Alcoholics Anonymous. And my sponsor and all those that came before her and after her, and working on the steps is what brought me to God.
and what keeps me sober. But at any point in time during my sobriety, if I don't maintain the gift that I was given by working with others, doing service, being a member, having a home group, and participating in Alcoholics Anonymous when I am asked, then it can be obscured by calamity, by pomp, and by worship of other things. But in some form, that power that is greater than me is always there. And that power is what keeps me sober. When I plug into that power and I allow that power to manage my life, I have an incredible life today. And I thank Alcoholics Anonymous for that life every day. And I never would have thought, never would have dreamed this up myself of the type of life that I have today. Of the relationships that I have, and of the freedom that I have, and of the choices that I have, and of the joy that I have that I had never experienced before in my entire life. I encourage everyone to sweep away their prejudice, to think honestly, and search diligently within yourself, and do something different. The reason I am sober and happy and have a purpose and am able to help other people is because I was willing to do something different. And this something different has given me a life truly beyond anything I could have dreamed up. And I hope you keep coming back. I hope you stay. And I want to thank everyone for this incredible opportunity. Om Namah Shivaya. All right. So నేను ఎక్కడ చూస్తున్నానండి సోపానాల కార్యక్రమంలో నేను నడవడం మొదలు పెట్టానండి. నేను గమనించింది ఏంటంటే నా ఈగో, నా అహంకారం కానీ, నా రీజన్ కానీ, అంటే నేను చాలా తెలివిగా నా తెలివితేటలు కానీ, ఇవి నా మిత్రులు కావండి. ఇవి యాక్చువల్ నిజానికి నా శత్రువులు. ఎందుకంటే నా హృదయం ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు తలుచుకుంది ఏమైనా చేయగలవు, ఏలో నడుచుకుంటూ అని చెప్తుంది. ఎట్లొచ్చి నా మెదడు ఏం చెప్తుందంటే ఎవరిని నమ్మొద్దు, వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు నమ్మొద్దు అని చెప్తూనే ఉండేది. కాకపోతే నేను ఎప్పుడైతే హృదయాన్ని నమ్ముకుని మెదడుని పక్కకి నెట్టానో ముందుకు సాగటం మొదలుపెట్టాను. ఈ ప్రోగ్రాంలో నాకు జరిగిన అద్భుతం ఏంటంటే ప్రతి ఏడాది నేను సోబర్గా ఉన్న ప్రతి ఏడాది స్టెప్ వర్క్ చేశానండి. నేను సోపానాల కార్యక్రమం ఒకసారి కనీసం చేశాను. అది నా స్పాన్సర్తో కావచ్చు, నా స్పాన్సర్ గారి స్పాన్సర్తో కావచ్చు, నా స్పాన్సర్లతో కావచ్చు. ప్రతిసారి ఈ సోపానాల పైన చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఏటేటా చేస్తున్నప్పుడు నేనే చేశాను అనుకోవడానికి లేదు, నాతో పాటు దేవుడు ఉన్నాడు. సోపానాల కార్యక్రమం చేసినప్పుడు నేను దేవుడికి అతి దగ్గరలో, అతి చెరువులో ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది. ప్రార్థన చేసుకుంటాను, రోజును ధ్యానం చేసుకుంటాను, నాకు తోచినంత నేను చేయగలిగినంత సేవ చేస్తాను. మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఇవాళ సందేశం, ఎవరైనా సరే దేవుడిని ఎక్కడ వెతకాలి, ఈ దేవుడు ఎక్కడున్నాడు, అసలు ఈ దేవుడి సంగతి ఏంటి, ఇట్లాంటి అనుమానాలు ఏమైనా ఉంటే మనసులో, దేవుడు బిగ్ బుక్ లో మన తెలుగు పుస్తకంలో 54వ పేజీలో ఉన్నాడండి అని చెప్తున్నారు. ఆవిడ చదివిన వాక్యం ఒక్కసారి చదివి వినిపిస్తాం మీకు. ఆవిడ ఏమన్నారంటే, ప్రతి స్త్రీ పురుషుడు చిన్నపిల్లవాళ్ళతో సహా అందరి హృదయాంతరాలలో భగవంతునికి సంబంధించి మూలాధారమైన భావన దాగి ఉంది, ఉన్నా కూడా ఉంది ఆ వాక్యం, బట్ ఉంది అన్న విషయం నొక్కి చెప్పారండి. నేను
ఇవాళ దేవుణ్ణి కనుగొన్నానని ధైర్యంగా చెప్పగలనండి. ఎందుకంటే ఈ పుస్తకం, ఈ బుక్ లో నేను జీవితం ఎలా గడపాలి అన్నదానికి క్లియర్ గా సక్రమంగా రాసి ఉందండి. ఆ రాసిన దాన్ని నేను రాసినట్టుగా నేను కార్యాచరణలో పెడితే నేను చక్కటి జీవితం బ్రతకగలను. నిజంగా ఇవాళ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నాకు ఈ జబ్బు ఉండడం నాకు అది కూడా భగవత్ ప్రసాదంగా నేను భావిస్తాను. ఎందుకంటే దాని వల్లనే కదా నేను ఈ సోపానాల కార్యక్రమం చేయగలిసి కాస్త కూస్త ఆధ్యాత్మికత నాకు అబ్బింది. నేను తోటి తాగుబోతుకి ఇంత కొంత సహాయం చేయగలుగుతున్నాను. చేయడానికి నాకు ప్రత్యేకమైన అర్హత ఏమిట్రా అంటే నేనే ఒక జబ్బుపడ్డ మనిషిని కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని కూడా ఆ జబ్బును కూడా ఒక ప్రసాదంగా నేను భావిస్తాను. సో ఇందాకలు అన్నట్టు ఆ ప్రతి స్త్రీ పురుషుడు చిన్నపిల్లవాళ్ళను అన్న వాక్యం చదువుతూ ఏమని చెప్పారంటే ఇదే పేజీలో ఇదే పంక్తిలో 8 సార్లు ఆవిడ ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో లెక్కెట్టారు, మన తెలుగులో కూడా లెక్కెడితే అన్నీ ఉంటాయి. లోపలికి తొంగి చూసుకోండి అని రాసింది ఏదో ఒక భాషలో. లోపలికి చూసుకోండి. నేను ఎక్కడైతే ఎప్పుడు చూడలేదో, ఎక్కడైతే ఎప్పుడు తొంగి చూసుకొని అసలు నా లోపల నేను పరీక్షించుకోలేదో అక్కడే దొరికాడు నాకు చివరికి దేవుడు. ఆ దేవుని దయ నన్ను ఏలోకి తెచ్చింది. నన్నే కాదు, నా స్పాన్సర్ని, అంతకు ముందు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా తెచ్చింది దేవుడే. తెచ్చి వాళ్ళ సోబరేటికి తెచ్చాడు. ఎక్కడైనా సరే ఈ పయనంలో నేను కానీ హోమ్ గ్రూప్ లో ఉండడం మర్చిపోయినా, సేవ చేయడం మర్చిపోయినా, ఏలో అసలంటూ పాల్గొనటం మర్చిపోయినా, అసలు నేను ఇక్కడ ఎందుకున్నాను అన్న నా గమ్యం మర్చిపోయినా ఏమవుతుంది అని కూడా ఈ పుస్తకంలో రాసిందండి. అదే పేజీలో అని చెప్తున్నారు. అదే వాక్యం అంటే ఏవో దురదృష్టకర సంఘటనల కారణంగాను, ఆడంబరాల వలన, వేరే ఇతర విషయాల ఆరాధించడం వలన ఈ భావన మరుగున పడిపోవచ్చును గాని అని రాసింది. కాబట్టి 54వ పేజీలో ఆవిడేం చెప్తుందంటే ఆ మరుగున పడిపోకుండా దేవుణ్ణి చూసుకునే బాధ్యత నాది. ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటేనే ఆ దేవుడు నాతో దగ్గరలో ఉంటాడు అని చెప్తాను. ఆ శక్తి నన్ను సోబర్గా ఉంచుతుంది. నేను ఇవాళ జీవిస్తున్న జీవితం నేను ఎప్పుడో కల్లో కూడా అనుకోని జీవితం నాకుంది. దానికి కేవలం ఏకే ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. ఇవాళ నాకున్న స్నేహాలు, సంబంధాలు కానీ, నేను ఆనందిస్తున్న జీవితం ఆనందం కానీ, లేకపోతే స్వేచ్ఛ కానీ, నేను పొందిన స్వేచ్ఛ కానీ, లేక నేను ఇవాళ ఇది కరెక్టా అది కరెక్టా, ఇది మంచిదా అది మంచిదా అని ఆలోచించుకునే శక్తి కానీ, ఇవన్నీ ఎప్పుడు అసలు నాకు ఉంటాయని నాకు తెలియదు నా జీవితంలో. ఇవన్నీ ఈ కార్యక్రమం వల్లే వచ్చాయండి. సో మళ్ళీ ఈ పేజ్ నెంబర్లోనే ఒక పారాగ్రాఫ్ లో ఒక లైన్ చెప్తున్నారండి. మేము చూపించే దృష్టాంతాలు మీలో ముందుగానే గూడు కట్టుకున్న భావాలను తుడిచివేయడంలో సహకరించినట్లయితే, మిమ్మల్ని నిజాయితీగా ఆలోచించేలా చేయగలిగితే, మీలో మీరు శ్రద్ధగా అంతరాన్వేషణ చేసుకోవడాన్ని ప్రోత్సహించినట్లయితే, ఈ వాక్యాలు మనకు చదివి వినిపించారండి. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారైనా సరే మీ హృదయం లోపల తొంగి చూసుకోండి. అక్కడే మీ దేవుడు ఉన్నాడు, మీ ఉన్నత శక్తి ఉన్నది. ఇది మీకు అలవాటు లేని పని కావచ్చు, కానీ మీకు అలవాటు లేని పని, కొత్తదైన పని, వేరే అయిన పని చేయండి. ఆ చేశాను కాబట్టే నాకు ఇవాళ నా జీవితంలో నాకు గమ్యం ఉంది. నేను చేయాల్సింది ఏంటంటే అంటే తోటి అర్థాలకి సాయం చేయడం. నేను ఇలాగే మా స్పాన్సర్ చెప్పినట్టు, ఈ పుస్తకం చెప్పినట్టు చేస్తూ వెళ్ళానండి. అలాగే మీరు చేస్తే మీకు కూడా దేవుణ్ణి కనుగొనడం, దేవునితో అతి చేరువలో మెలగడం, సేవ చేసుకుంటూ ఏలో జీవితం గడపడం మీకు కూడా జరుగుతుంది. దానికి మనం చేయాల్సింది ఒకటేనండి. ఒకటి, వస్తూ ఉండండి మీటింగ్కి, ఈ సోపానాల పసలను ప్రయాణం చేస్తూ ఉండండి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు అని చెప్పి విక్టోరియా ముగించారండి. థ్యాంక్ యూ. Victoria, I'm going to switch off the recording. Okay. Now, do you have time for some questions and answers, Victoria? I've got all the time in the world. Okay. Bold time ఉన్నట్టున్నారు. So I will
translate questions if there are any in the audience. So, క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఆవిడ బోల్డ్ టైం ఉంది, నాకైతే బోల్డ్ టైం ఉంది అని చెప్తున్నారు ఆవిడ. మనం కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగి జవాబులు పొందాలి అనుకుంటే అడగచ్చు. సార్ నేను అడగచ్చా సార్? రాజ్ కుమార్, ప్రసాద్ ఒకసారి వెయిట్ చేయండి. రాజ్ కుమార్ గారు అయ్యాక మీ దగ్గరికి వస్తానండి. ఎస్ రాజ్ కుమార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. రాజ్ కుమార్ ప్లీజ్. నా పేరు రాజ్ కుమార్, ఒక తాగుబోతాను. అయితే ఓకే సార్, వినబడుతుందా సార్? ఓకే సార్. ఓకే, అయితే నా ప్రశ్న ఏంటంటే, మేడం చాలా ఈజీగా దేవుడు కనబడ్డాడు, దేవుడు దొరికాడు. ఇక్కడ మా సైడు అంటే నేను వేరే వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడదు, కానీ ఇక్కడ మా సైడు చాలా మంది చాలా సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాము, మనకి దేవుడు కనబడాలి, పోషణ ఏం కనబడదు. సో ఎక్కడ లోపం వస్తుంది అంటే, దగ్గర మేడం వాళ్ళ స్పాన్సర్ దగ్గర కూర్చోబెట్టి డిగ్రీ చదివిపోయడం వల్ల వచ్చిందా? సో అక్కడ కూడా అలాంటి పర్సన్స్ ఉంటారా? అంటే మామూలుగా సోబరెడ్డి అయితే ఉంటారు కానీ, అంటే మంద దూరం ఉంటారు కానీ, దేవుడు కనబడ్డ లక్షణాలు వాళ్ళకు దేవుడు వాళ్ళప్పుడు వచ్చినవి అలా కనబడదు. కొంచెం మేడం ఇక్కడ కనబట్టలేదు అంటున్నారా రాజు? ఇక్కడ ఓకే, అది సో ఇప్పుడు ఏంటి మీ ప్రశ్న ఏంటి? ఇక్కడ కనిపించట్లేదు, అక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ప్రశ్న చెప్పండి. తేడా అక్కడ ఏంది డిఫరెన్స్? అక్కడ కూడా ఉన్నారా? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో Victoria, this is Raj Kumar. He identifies as an alcoholic. He is asking us the following question. He says, you found God thanks to doing this work with your sponsor, reading the book with your sponsor and working with your sponsor. He says there are people here who have been coming to meetings for a long time, but I don't see the presence of God in them here. What could be the difference? Is his question. Does that make sense, Victoria? Can you get that? Yes, we all have our own journey and we all have our own experience. For whatever reason it is, I have my experience, and somehow God puts me together, or I am brought together with people that have a similar experience. When I was newly sober and doing the work with my sponsor, she told me to go to meetings and to share about the step work that we were doing. There were two people in two different meetings. One had 17 years of sobriety and never got a sponsor and never did the step work. One, a different person, had 10 years of sobriety, never had a sponsor, never did the step work. After watching me, they came and told me separately, each one of them, one after 17 years, one after 10 years, they got themselves a sponsor and started doing the work. And I almost didn't recognize them. They were just beaming. They were different people. Raj, sometimes quickly, sometimes slowly. We don't know why, but it is very important to have willingness, readiness, open-mindedness, and honesty in order to start working this program. And it's something that we hope everybody has, but it is grace. It is a gift. And unfortunately, I have seen many pass away and not receive it. I hope that answers the question.
యా. సో రాజ్ కుమార్ గారు అడిగిన ప్రశ్న మీకు తెలుసు. దానికి విక్టోరియా గారు ఏం చెప్పారంటే, సోబరైటీలో ఎవరి ప్రయాణం వాళ్ళది, ప్రతి ప్రయాణం ఒక వ్యక్తిగతమైన ప్రయాణం. సో ఒకళ్ళకి ఉన్నట్టు ఒకళ్ళకి ఉండాలని లేదండి. నా అనుభవం ఏంటంటే, నా చుట్టూ నాకు పని చేసేవాళ్ళు, నాకు పనికొచ్చేలాగా నా చుట్టూ గుమికూడారు మనుషులు. ఇది ఎలా జరిగింది అంటే దేవుడి దయ వల్ల జరిగిందండి. నేను మొట్టమొదటిసారిగా స్పాన్సర్ గారితో సోపానాల కార్యక్రమం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆవిడ నాకేం చెప్పారంటే, వెళ్ళి నువ్వు ఏ మీటింగ్ వెళ్తే ఆ మీటింగ్ లో నువ్వు చేస్తున్న సోపానం, ఏ సోపానంలో ఉన్నావో దాని గురించి షేరింగ్ చేయమని చెప్పారండి నాకు. నేను ఒకసారి వెళ్ళి చేస్తే ఇలాగా 2 మీటింగుల్లో 2 మనుషులు కనబడ్డారు. ఒకళ్ళేమో 17 ఏళ్ళు సోబర్ ఉన్నారు అప్పటికే, ఇంకొకళ్ళు 10 ఏళ్ళు సోబర్ ఉన్నారు. ఇద్దరు కూడా ఎప్పుడు స్పాన్సర్ తీసుకోవటం కానీ సోపానాలు చేయటం కానీ చేయలే అంతవరకు. ఎందుకో మరి నేను షేరింగ్ చేశాక నేను చేస్తున్న కార్యక్రమం గురించి చేస్తుండగా వాళ్ళ తర్వాత వచ్చి నాతో వేరే గారు వచ్చి చెప్పారు, ఏమంటే మేము కూడా చేస్తామండి అని చెప్పి వాళ్ళు స్పాన్సర్లు తీసుకుని సోపానాల కార్యక్రమం చేశారు నా ఎదురుగుండానే. వాళ్ళని అసలు నేను మునుపటికి ఆ తర్వాతకి గుర్తుపట్టలేనంతగా వాళ్ళ మార్పు నేను గమనించాను. వాళ్ళు అసలు ఎంతో ఆనందం, ఎంతో వేరే మనుషుల్లాగా చాలా సంతుష్టంగా కనబడ్డారు తర్వాత. సో రాజ్ కుమార్ గారు, మీకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మన 82 పేజీలు పుస్తకంలో చెప్పినట్టు ఇవన్నీ మిత్తం లేని వాగ్దానాలైనా అన్న పారాగ్రాఫ్లు ఏమన్నారంటే, కొన్నిసార్లు త్వరగా కొన్నిసార్లు నెమ్మదిగా అన్నారు కదా. అలాగే కొంతమందికి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అన్నది, దేవునితో చేరుతాను అన్నది మెల్లగా జరగచ్చు, కొంతమందికి వేగంగా జరగచ్చు. ఎటొచ్చి కార్యక్రమం కార్యాచరణ అనివార్యం. అది చేయక నా కళ్ళెదురుగుండా పోగొట్టుకున్న మిత్రులు, కార్యక్రమంలోకి వచ్చి బయటకు వెళ్ళి మరి తిరిగి రాని వ్యక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. కాబట్టి చేయటం అనేది అనివార్యం అని చెబుతున్నారు. రాజ్ కుమార్, ఇస్ దట్ ఓకే? థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. ప్రసాద్ గారు. I just wanted to say, this is important. Sure. My sponsor says that it isn't just real alcoholics that are in Alcoholics Anonymous. Some people just come because they like the fellowship, or maybe they had a little trouble and they stay. But if I look at them and I do the things that they do, they can steal, they can lie, and sometimes they can drink or not drink, or stay sober. But if I do any of those things, I could die. I'm a real alcoholic, but not everyone in Alcoholics Anonymous is a real alcoholic. Thanks, Victoria. I'll add that on. ఇంకో చిన్న కొసమేరపు ఒకటి చెప్పారండి. ఏమన్నారంటే, మా వాళ్ళ స్పాన్సర్ గారు చెప్తారు, ఏలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నిజమైన తాగుబోతులు కాకపోవచ్చును, కొంతమంది ఏవో జీవితంలో ఇబ్బందులు కలిగానో పెసరు ఎక్కువ తాగేవనో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వచ్చి మిత్రమండలి నచ్చింది, ఇక్కడ నచ్చింది అని చెప్పి ఇక్కడ వచ్చి స్థిరపడిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉండొచ్చు. వాళ్ళ ప్రవర్తనలు వేరేగా అనిపించవచ్చు, మీరు బిగ్ బుక్ లో చెప్పిన దానికి విరుద్ధంగా అనిపించవచ్చు వగైరాను. అంటే వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు దొంగతనం చేయొచ్చు, వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్పచ్చు, వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు తాగని కూడా తాగొచ్చేమో, కానీ వాళ్ళకేం కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే వాళ్ళు నిజమైన తాగుబోతులు కాకపోవచ్చు నాలాగా. కానీ నేను అలా చేయలేను. సో వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకొని నేను కూడా అటువంటి పనులు కానీ ప్రయత్నిస్తే నేను చచ్చిపోతాను. ఎందుకంటే నేను నిజమైన తాగుబోతు. సో నిజమైన తాగుబోతులకి ఏ అవసరమైనది ఎంత వాస్తవమో, ఏలో ఉన్నది అందరూ నిజమైన తాగుబోతులు కాకపోవచ్చు అన్నది కూడా వాస్తవమే. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అని కొంచెం చెప్పారు మరొకసారి.
ప్రసాద్ మీరు ఇన్నాళ్ళు క్వశ్చన్ అడుగుతా అన్నారు సార్, అడుగుతారా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే, నా పేరు ప్రసాద్ అండి. నేను ఒక ఆల్కహాలిక్ని. సో భగవంతుని దయ, మిత్రుల సహాయంతో ఈ రోజు మొదటి చెక్కుకు దూరంగా ఉన్నానండి. అదే మేడం గారు సహాయం కావాలని అనుకున్నారు కదా, అనుకున్నప్పుడు ఏయోలో మేడం గారికి బాగా సహాయపడింది ఏంటి, ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఓకే, సో Victoria, this is Prasad. He identifies as an alcoholic by the grace of God and the Fellowship of Alcoholics Anonymous. He has not had a drink today. And he is asking the following questions. You said during your sharing that when you asked for help, you got help from AA. What specifically are the things that helped you when you sought help? Can you enumerate some things that helped you in AA? Get that? Yes. Komakula, thank you for the question. I hope I pronounced your name correctly. Wow. So there's so much. So many things. I can't. What specifically helped me? I just want to make sure I understand the examples of when I asked for help. Yes. In AA. What? In AA. In AA. What helped me? I, as a newcomer, I asked people. I was afraid to go do laundry sober, and they would meet me in the laundromat. I was afraid to go to the supermarket sober, and they took me to the supermarket to go food shopping. I had never been to a movie sober, and they took me to a movie sober. I was afraid I was going to call my my drug dealer. I was a drug addict. I was afraid I was going to call my drug dealer, and I shared with another member of Alcoholics Anonymous, and he asked me, why don't you delete the number? I never would have thought of that. I would share in a meeting when I first moved to Miami, Florida from New York. I said, I don't have a car, and I need help getting to meetings. And people gave me their numbers, and they picked me up and they took me to meetings. There is always someone in Alcoholics Anonymous that is willing to help you, but they read my mind. And the hardest thing for me as an alcoholic is to say, help, I need help. One of my first memories was I would go to the meeting and people would ask me, how are you? And I would say, fine. And then that's when I started to tell the truth. I would say, no, actually I'm lying. I'm not fine. And I would tell them what was wrong. And they would sit with me and they'd go for a cup of coffee, or they would walk me down the street, or there was always somebody, but I had to ask. And my ego doesn't allow me to ask for help. My ego tells me that I'm fine and I can do anything on my own. And asking for help is hard, but if you ask, God has never failed me. Thank you. I hope I answered the question. I think so. I will translate. So, ప్రసాద్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి అలా ఒకటే నేను చెప్పానండి. ఏలో నాకు ఎన్నో దొరికాయి. ప్రత్యేకంగా మీరు ఉదాహరణ అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్పాలంటే, అసలు నేను సోబర్ అయ్యేలో మొట్టమొదటిసారి ఉన్నప్పుడు నాకు ఏం చేయాలన్నా భయమేనండి. నా బట్టలు తుక్కోవడానికి వెళ్ళాలంటే, సోబర్గా వెళ్ళాలంటే భయం. తిండి కొనుక్కోవడానికి మామూలు
మన డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్కి వెళ్ళాలంటే భయం. ఒకరిని సినిమాకి వెళ్ళాలంటే నాకు భయం. ఇంటి బయటకు వెళ్ళి నడిచి రావాలంటే భయం. వీటన్నిటిలోనూ ఏ మెంబర్లు నాతో వచ్చారండి. ఒకసారి అయితే ఇంతకుముందు నాకు మత్తు పదార్థాలు సప్లై చేసేవాడు ఒకడు ఉండేవాడు, డీలరు. వాడు నన్ను ఫోన్ చేసి, వాడు ఫోన్ చేస్తే వాడి ఫోన్ కాల్కి లొంగిపోయి నేను మళ్ళీ మత్తు పదార్థాలు తీసుకుంటాను అని విపరీతమైన భయం కలిగింది. ఇది ఎవరో ఏలో ఒక మనిషికి చెప్పాను. ఆయన అన్నాడు, వాడి నంబర్ డిలీట్ చేసి పారేయచ్చు కదా, ఫోన్లో ఎందుకు ఉంచుకోవాలి అన్నాడు. ఆ ముక్క కూడా నాకు నా బుర్రలో తట్టలేదండి నాకు ఐడియా. ఎందుకంటే నేను అప్పుడున్న పరిస్థితి అలాంటి. ఇలా చిన్న పెద్ద ఒకటి కాదండి, చేసిన సహాయాలు చాలా ఉన్నాయి. అలాగే నేను న్యూయార్క్ నగరం నుంచి ఇప్పుడున్న మయామి అని ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో నగరానికి వచ్చాను. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు కొత్తలో నా దగ్గర కారు లేదు, మీటింగ్కి ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు. 10 నంబర్లు తీసుకున్నా అంతే. ఎవరో ఒకళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు, నేను తీసుకెళ్తాను మీటింగ్కి, నేను తీసుకొస్తాను మీటింగ్కి. అయితే నేను మొత్తానికి ఈ 10 విషయాలు చెప్పడంలో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఏలో సహాయం ఎప్పుడు ఉందండి, మనం అడగాలంటే. ఫస్ట్ లో మీటింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నావు విక్టోరియా అని అడిగేవారు. అడిగితే బాగానే ఉన్నాయంటే బాగున్నాయి వాళ్ళ అని నేను దాన్ని. కానీ తర్వాత తెలిసింది, బయట ఎవరో చుట్టూ చూపుగా అడిగినట్టు కాదు, నిజం చెప్తే మంచిది ఇక్కడ నాకే తోచింది. సో బాగానే ఉన్నానండి అని నవ్వుతూ అనేయడం, నవ్వు పులుకొని అనేయడం కంటే, లేదండి వాళ్ళు నిజంగా బాగోలేదండి, సమస్య ఉంది, చిరాగ్గా ఉంది అంటే, ఏమిటి నీ సమస్య అని చెప్పి నాతో కూర్చుని అవసరమైతే పదాలా నడుచుకొద్దాం, సో వాక్ వెళ్ళొద్దాం అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒకసారి కాఫీ తాగి కబుర్లు చెప్పుకుందాం, అసలు నీ విషయం ఏంటో మాట్లాడుకుందాం అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇవన్నిటికీ ఒకటండి మెయిన్, అడగాలండి. నాకు సహాయం కావాలి అని అడగాలి పక్కవాడిని. అడగటం చాలా కష్టం, కానీ అడగాలి. ఎందుకు అడగటం కష్టం అంటే, నా అహంకారం అడ్డొస్తుందండి నాకు. నా సమస్యను నేను తీర్చుకోలేనా, నేను పక్కాడిని అడిగేదేంటి, నేను బాగానే ఉన్నా కదా అని నా మెదడు నాకు చెబుతూనే ఉంటుంది. ఎటొచ్చి నేను బాగా లేను, కానీ సహాయం అడగడానికి జంకుతున్నా. నేను భగవంతుని ప్రార్థన చేసుకొని నాకు సహాయం కావాలి అని అడిగినప్పుడు సహాయం తప్పకుండా దొరికింది ఏలో. వాటి వరకు నా భగవంతుడు ఆ విషయంలో నాకు ఖాళీ చేయి చూపించలే. ఎప్పుడు కూడా నాకు అది వస్తూనే ఉంది, సహాయం కోరుకున్నప్పుడల్లా అని చెప్పారు. ప్రసాద్ గారు ఓకేనండి, నేను మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఓకేనండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. మేడం గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ. షూర్. థ్యాంక్ యూ విక్టోరియా, సేస్ ప్రసాద్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? రమణ గారు అడగచ్చండి, మాట అనిపిస్తుంది. అడగచ్చు చౌదరి గారు. ఎవరు, సత్యారా చౌదరి గారు, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? సత్య చెప్పండి సార్. అది మన అన్ఎలిజిబిలిటీని ఆవిడ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు తన తరపున అని చెప్తారు. మేనేజబిలిటీ తేడా ఏంటి ఆవిడ మాటల్లో అంటావా? తేడా కదా సార్, అన్మేనేజబిలిటీ అనేది ఎలా ఎలా తీసుకుంటున్నారు ఆమె విషయంలో. అంటే మన షేరింగ్ లోని ఏమైనా చిన్నది చేస్తే, నేను ఇప్పుడు వింటుంది ఏంటంటే ఏదైనా చిన్న చేస్తే ఇది అన్మేనేజబిలిటీ అని అన్నారు. అది ఎలా? ఓకే, ఆవిడ డెఫినేషన్ ఏంటి అసలు, అన్మేనేజబిలిటీ జీవితంలో ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటారు అని అడగచ్చు. థ్యాంక్ యూ, బ్యూటిఫుల్. సో Victoria, this is Satya. He identifies as an alcoholic, and he has a simple question for you. How do you define unmanageability in your life? I mean, how would you describe unmanageability? The reason he's asking, he says, is because sometimes in meetings here, that word is tossed around, the word unmanageability is tossed around a little casually. And he's asking, how specifically would you define, or how would you talk about unmanageability in your life? Does that make sense, Victoria? Yes. Go ahead.
Thank you. Satya, is that Satya for the question? Thank you. Satya, right, Satya. Wow. So I see unmanageability first in others before I see it in myself. I have a new AA friend with about almost 2 years of sobriety. And I also have a sponsee with 4 years. And whenever, and this is true for me too, but I see it faster in other people, they are doing too many things, running around, late to their commitments, not making mistakes, not doing too many things and getting involved in too many things and not focusing on the next right thing. Finding things like things that they need. For me, it is when I don't have a disciplined prayer and meditation schedule because work got in the way, because I didn't wake up early enough. For me, it is when I can't. Similarly, I commit to something and I run late. For me, it gets really bad when I hold on to something that I think that this is what I need. This is what I want. Like at one point, I had a specific job, a specific place where I lived, and a specific relationship. And the harder I held on to those things, and the crazier my life got, because I lost the job. Not lost, but the job went away. The relationship went away. I had to move. And whenever I hold on to something too tight, I can see my unmanageability when my stress level increases, my serenity when I don't accept things. All that shows me my unmanageability when I am running around like a chicken without a head. That is when I have unmanageability. When I can't keep my commitments, when I can't keep my word, when I start lying, even little lies. That to me are all signs that I am taking control. I am running the show, and that is exactly when my life becomes unmanageable. I hope I gave enough information or examples, but it is that stress, nervousness, insanity, coming up with crazy ideas, running around, and most importantly, mistaking motion for action. This is an action program, but sometimes I will do all kinds of things. I will find all kinds of outlets. I'll be looking for a new boyfriend instead of washing the dishes in the sink. To me, that's when my life becomes unmanageable. When I'm not doing the next right thing that's right in front of me and I am avoiding it and I'm looking for something else. I hope that makes sense. ఓకే సో సత్య గారు జీవితాన్ని సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోవటం, అన్మేనేజబిలిటీ, కొన్ని మీ జీవితంలో మీరు ఎలాగా నిర్వచిస్తారు, ఎలా ఆలోచిస్తారు అని విక్టోరియా గారిని అడిగితే ఆవిడ మొట్టమొదటి విషయం జవాబు చెప్తూ ఏం చెప్పారంటే, ఈ అన్మేనేజబిలిటీ అనేది పక్కాళ్ళలో నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుందండి. నాలో కనిపించే ముందు నాకు ముందు టక్కని పక్కాళ్ళు దాంట్లో పట్టుకుంటా, వీడు సక్రమంగా నడిపోవట్లేదు జీవితం, వాడు చేయట్లేదు అని మాత్రం నాకు ముందు ప్రస్ఫుటంగా కనబడుతుంది. సో
ఇష్టం వచ్చినట్టు అటు ఇటు తిరుగుతూ ప్రతిదానికి లేటుగా వస్తూ ప్రపంచ భారాన్ని మోస్తున్నట్టు ఎప్పుడు బాధగా ఉన్నవాళ్ళు నాకు చుట్టూ కనిపిస్తే వీడు అన్మేనేజబుల్ అని చెప్పి అనిపిస్తుంది నాకు. నా వరకు వస్తే ఏంటంటే చాలా సింపుల్ అండి. నేను మొదట ఎప్పుడైతే నా క్రమశిక్షణ దెబ్బతింటుందో, నేను ఎప్పుడైతే ప్రార్థన ధ్యానానికి అనుకున్న సమయంలో చేయలేకపోతాను, ఉదాహరణకి పని ఎక్కువైపోయి ప్రార్థన కానీ ధ్యానం కానీ మిస్ అయితే, మరొక ఉదాహరణకి లేవటమే లేట్ అయ్యి ఎక్కువ నిద్రపోయి నేను ప్రార్థన ధ్యానం మానేయవలసి వస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇదేదో తేడా వస్తుంది అని. అలాగే నేను మాట ఇస్తాను, ఫలానా చోట ఉంటాను, ఫలానా పని చేస్తాను అని చెప్పి అక్కడికి వేళకి వెళ్లకుండా కొంచెం లేటుగా వెళ్ళటం కానీ, లేకపోతే ఇచ్చిన మాట తప్పి చిన్న చిన్న అబద్ధాలు ఆడటం కానీ, చిన్నదైనా సరే అబద్ధమే అట్లాంటివి ఆడటం కానీ, ఇటువంటి చేయటం మొదలుపెట్టానంటే నాకు ఎక్కడో నేను సక్రమంగా నడుపుకోవడం అనేది ఇది గాడి తప్పుతోంది అని అర్థం. ముఖ్యంగా నా విషయంలో నేను దేన్నైతే మరీ గట్టిగా పట్టుకుంటాను, ఉడుము పట్టుకొని వదలను అని పడం పడతాను, అప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది నేను ఎందుకో ఫలానా దాన్ని నియంత్రించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను, అంటే నేను సక్రమంగా దాన్ని నడుపుకోలేకపోతున్నాను. నాకు గుర్తు సోబరిటీలోనే నేను ఒకసారి నేను ఉండే చోట మారకూడదు, నాకు ఈ ఉద్యోగమే కావాలి, ఈ ఫలానా సంబంధమే కావాలి జీవితంలో అనుకుని వాటిని గట్టిగా పట్టుకోవడం వల్ల జరిగింది ఏంటంటే నేను ఎంత పట్టుకుంటే అవి నన్ను దాటుకుని వెళ్ళిపోయాను, నా పిడికిల్ని తప్పుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఆ ఉద్యోగమే లేకుండా పోయింది, అంటే నన్ను తీసేయలేదు, ఆ ఉద్యోగమే అవసరం లేకుండా పోయింది కంపెనీకి. అలాగే నేను ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేస్తున్నానో వేరే ఊరు మారాల్సి వచ్చింది. నేను చెప్తున్న మరొకళ్ళతో ఆ సంబంధం కూడా తెగిపోవాల్సి వచ్చింది. నేను దాన్ని గట్టిగా పట్టేసుకున్నాను, ఇంక వదలకూడదు, ఇదే నాకు కావాలి అని నా సొంత ఇచ్ఛతో ఎప్పుడైతే గట్టిగా పట్టుకున్నానో నాకే తెలుస్తుందండి, నాకు చిరాగ్గాను, నాకు చాలా ఇబ్బందిగాను అనిపిస్తుంది లోపల. అలాగే నా ప్రశాంతత దెబ్బతింటున్నట్టు, నా అంగీకారం ఉండాల్సినంతగా లేనట్టు నాకే తెలుస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడే చిన్న చిన్న అబద్ధాలు, ఈ గొడవలన్నీ మొదలయ్యాయి. సో నేను తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నేను ఎప్పుడైతే ఒకదాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టాలి, ఫలానా దాన్ని నేను నియంత్రణలో నా పిడికిట్లో బిగించాలి అని అనుకోవడం మొదలు పెడతాను, అక్కడ నా జీవితం అన్మేనేజబుల్ గా అవటం మొదలవుతుందండి. అప్పుడే పిచ్చి పనులన్నీ చేస్తా. పిచ్చి పనులు చేయడంలో ఒక ముఖ్యమైన ఇదేంటంటే, కీలకమైనది నేను గమనించింది, నేను కదులుతూ ఉంటాను జీవితంలో. కదులుతున్నాను కదా అని చెప్పి ప్రతి కదలిక కార్యాచరణ కాదు అని అందంగా చెప్పారండి. మోషన్ అంటే యాక్షన్ కాదు. మీరు కదులుతూ ఉండొచ్చు, ఉద్దేశం లేకుండా ఏదో అలా గాలిపటానికి తిరగటం, మనం కదులుతూ ఉండటం అన్నది కార్యాచరణ కాదండి. ఒక ప్రత్యేకమైన గమ్యం కొద్ది మనం కదిలేది, ముందుకు సాగేదే కార్యాచరణ. అది ఎప్పుడైతే గాడి తప్పుతుందో మళ్ళీ నాకు అర్థమవుతుంది. చివరికి కొంచెం హాస్యంగా చెప్పారు, నేను అంట్లు తోవడం మానేసి కొత్త బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవడం దొరుకుతాడా అని లెక్కెట్టాను, మొదలు పెట్టానంటే ఆలోచనలు. అంటే నా ఎదురుగుండా పని మీద నాకు ఏకాగ్రత లేదు, ఎవడో స్వప్నంలో ఉన్న రాజకుమారుడు వస్తాడని చెప్పి నాకు ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి, ఇక్కడ చేతిలో ఉన్న పని వదిలేసుకొని. అలాంటి విషయాలు జరిగినప్పుడు నా మనసు క్రమం తప్పుతోంది, నా జీవితమే నేను సక్రమంగా నడుపుకోలేను అని నాకు తెలుస్తుంటుందండి అని చెప్పారు. సత్య, ఇస్ దట్ గుడ్? సార్ థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఎనీబడి ఎల్స్, ఎనీ క్వశ్చన్? ఇప్పుడే 11 అవుతోందండి, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్లు ఉంటే ఒక్క క్వశ్చన్, లేకపోతే ఆవిడకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకొని ముద్దాం. చెప్పండి. ఓకే సార్, నేను అడగచ్చా సార్? ఎవరు లేకపోతే రాజ్ కుమార్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు కదా. అవును సార్, లేకపోతే విక్టోరియాని నేను డీటెయిల్స్ చాట్ లో పెట్టమంటాను, ఇంకా ఎక్కువ ప్రశ్నలు ఉంటే మనం ఈమెయిల్ లో రాయొచ్చు అండి ఆవిడకి. విక్టోరియా, వుడ్ యూ మైండ్ we wrote any questions later to you by email, for example? Would you mind at all?
I didn't hear, there was some background noise, so I'm not sure what you said. Email me questions? Yeah, could we possibly email you questions after also? Of course, yes. Could you put your email in the chat, Victoria, if you don't mind? Number and my email. You feel free to have my phone number and my email if you want to send me a WhatsApp question or an email question. Okay. I am available for any alcoholic. I would love to have the link to the talk. That Sure. would be wonderful. My sponsor Sure. asked for. Sure. I would appreciate that in return. Sure. Recording. Sure. We will provide that. Karthik will provide that to you. Thank you, Victoria. And on behalf of all of us, we really thank you, Victoria. Now we shall end the meeting with the reading of the traditions and the serenity prayer. సాంప్రదాయాలు ఎవరైనా చదువుతారా తెలుగులో? సార్ సాంప్రదాయాలు చదవండి రాజ్ కుమార్ ప్లీజ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రాజ్ కుమార్. హాయ్ రాజ్ కుమార్. The 12 traditions. 1. Common welfare should come first. Personal recovery depends upon AARP. 2. For our group purpose, there is but one ultimate authority, a living God, as he may express himself in our group consciousness. Our leaders are but trusted servants, they do not govern. 3. The only requirement for AA membership is a desire to stop drinking. 4. Each group should be autonomous except in matters affecting other groups or AA as a whole. 5. Each group has but one primary purpose, to carry its message to the alcoholic who still suffers. 6. An AA group ought never endorse, finance, or lend the AA name to any related facility or outside enterprise, less problems of money, property, and prestige divert us from our primary purpose. 7. Every AA group ought to be fully self-supporting, declining outside contributions. 8. Alcoholics Anonymous should be remain forever non-professional, but our service centers may employ special workers. 9. AA as such ought never be organized, but we may create service boards or committees directly responsible to those they serve. 10. Alcoholics Anonymous has no opinion on outside issues, hence the AA name ought never be drawn into public controversy. 11. Our public relations policy is based on attraction rather than promotion. We need always maintain personal anonymity at the level of press, radio, and films. 12. Anonymity is the spiritual foundation of all our traditions. You are reminding us to place principles before personalities. Thank you. Thank you, Raj Kumar garu. Now I will say the prayer. Repeat cheyali, chappulu ledanukunte you may unmute yourself if there is no noise in the background. Thank you. God, grant us the serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference. Thank you so much, everyone. Thank you for coming to this meeting, and a very special thank you, Madam Victoria. Thank you so much for your wonderful share. Bye, everyone. Did I say it right? Thank you, sir. Thank you very much, Andy. You did an excellent job saying Ramana. Thank you. And you know that. Good night, everyone, and good morning to you, Victoria. Once again, Happy New Year. Thank you. Happy New Year. God bless. Happy New Year, everybody. మళ్ళీ వారం కలుద్దామండి. అంతవరకు కొత్త సంవత్సరంలో సూపర్ గా ఉన్నాం, హ్యాపీగా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ.